ఒక్క నిమిషం. Carbon between the two double bonds. This carbon have CH3 and CH3, so here and CH3. So here this carbon connecting with C2H5 and CH3. So one of the C2H5 from here, one of the CH3. So finally we are getting this alkene product. So and sonication reaction, we have only 3 sonication reactions. One is egg reaction, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇవి 3 రియాక్షన్స్ వస్తాయి ఎగ్జామ్లో మీకు. మనకున్న సిలబసే చాలా తక్కువ కాబట్టి కమింగ్ టు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాట్ ఆర్ ద సోనికేషన్ రియాక్షన్స్ అంటే, సో ఈ 3 రియాక్షన్సే ఉన్నాయి మీకు. ఎగ్ రియాక్షన్ అండ్ ఆన్స్ డీకర్ రియాక్షన్ అండ్ వెట్టింగ్ రియాక్షన్. సో దిస్ 3 రియాక్షన్ వెరీ సింపుల్ రియాక్షన్స్. మీరు అవి ఈజీగానే గుర్తుంచుకోవచ్చు, పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు వాటికి. నెక్స్ట్ సో రియాక్షన్స్ ఇన్ అయానిక్ లిక్విడ్స్. వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అయిపోయింది, అది కాలేదు కదా. రియాక్షన్స్ ఇన్ వాటర్ కాలేదు. వాటర్ యాజ్ ఏ సాల్వెంట్గా కొన్ని రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి మనకు. సో నో వెనగల్ కండెన్సేషన్, ఇందులో మొత్తం వీఆర్ యూజింగ్ వాటర్ యాజ్ ఏ సాల్వెంట్ అండి. ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాటర్ యాజ్ ఏ సాల్వెంట్గా ఉన్న రియాక్షన్స్ ఇవి. వాటర్ యాజ్ ఏ సాల్వెంట్గా ఉన్న రియాక్షన్స్ వచ్చేసి మనకు 3 రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి. నో వెనగల్ కండెన్సేషన్, బ్రోమినేషన్ రియాక్షన్ అండ్ డీల్-సాల్డర్ రియాక్షన్. సో వాటర్ యాజ్ ఏ సాల్వెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్? వాటర్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ పోలార్ సాల్వెంట్ ఆర్ నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్? H2O పోలార్ సాల్వెంటా నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్? అది హలో, polar mean ions, so it forms the ions and the H plus and polar or non-polar అండి. అది 9 మెంబర్స్ వచ్చారు మాకు. H2 అనేది పోలార్ కాంపౌండ్ అండి. సో సాల్ట్, మీరు లైక్ ఇఫ్ యూ టేక్ సాల్ట్, టేబుల్ సాల్ట్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఏంటండి? టేబుల్ సాల్ట్ NaCl అనేది పోలార్ ఆర్ నాన్ పోలార్? పోలార్ మీన్ ions formation, Na plus and Cl minus, because of their electronegativity differences to form the ions Na plus and Cl minus. So here also same like that. Polar water is a polar compound. First of all, waterలో soluble కావాలంటే all organic compounds are non-soluble in water, because water is a polar compound and organic compounds are non-polar compounds. So if you take petrol or kerosene, it does not dissolve in water because of petrol or petrochemicals compounds all are formed with hydrocarbons. So that's why there is no polar bonds, there is no polarization, like all are made with only carbon and hydrogen. So that's why there is no soluble in the water. So that's why we are introducing the polar groups on the hydrocarbons. Polar groups on the hydrocarbons. At that time it is easily soluble in the water. For example here, so the benzene does not dissolve in soluble in water, but we are introduced the carbonyl group on the benzene. So that carbonyl group act as a polar group. So it is little bit soluble in water. So here also same. So the nitro group and cyanide groups, these both groups are polar groups. So that's why it is easily soluble in water. So especially these reactants, very special reactants we are using in this reaction. So we have so many no venegal condensation reaction, but all are not conducting in the water as a solvent. So especially these reactants are we are using as a water as a solvent, because of water is a polar compound. It is H plus and OH minus ion having. So that's why the reactants also soluble in water. So that is the first condition. So
If you take any hydrocarbon, it does not soluble in water. So at that time we can introduce the polar groups on the hydrocarbon chain. So after that, so we can conduct these reactions. So this is the benzaldehyde. Benzaldehyde also less soluble in water, but we take here benzaldehyde, and this one nitro and cyanide substituted methylene group. The nitro and cyanide, these both groups are polar groups, so that's why it is easily soluble in water. So this reaction, a very simple reaction. ఇక్కడ ఏం లేదు మీకు, జస్ట్ loss of water molecule from both of the molecule. Condensation mean, so we lose condensation mean we can connection between these two molecules with the loss of water molecule. వాటర్ మాలిక్యూల్ లూజ్ చేస్తూ లాస్ అవుతుంది. ఇందులో ఏం లేదు, సింపుల్ రియాక్ట్ ఫ్రమ్ H2 and CO. So we make a new double bond between the two carbons. So this is the alkene derivative product. Finally we are getting this reaction take place at room temperature, and it take time 7 hours. The yield of this product also 90% of the yield we are getting this reaction. Very simple reaction. The condensation of the two, so this is happening, the two reactants loss of water molecule from the um, oxygen, and here one of the benzaldehyde lose the oxygen, this one methylene active methylene compound lose the H2 from. So finally we are condensed these two compounds with new double bond between the two carbons. So this is the product now, chemical condensation. The second one, bromination reactions. Bromination reactions also, here also same thing. We are introducing the cyanide and OH group in benzene, especially because of benzene does not dissolve and soluble in water. So that's why we are introduced the polar groups on the benzene. అలాంటప్పుడు అది ఏమైతే ఈజీలీ సాల్బుల్ ఇన్ వాటర్. సైనైడ్ గ్రూప్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ పోలార్ గ్రూప్, అండ్ OH అనేది పోలార్ గ్రూప్, కాబట్టి ఈజీగా సాల్బుల్ ఇన్ వాటర్ అవుతుంది. అండ్ బ్రోమినేషన్ మనం ఏమేమి తీసుకున్నాం, సోడియం బోరైడ్ బ్రోమైడ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సాల్బుల్, అండ్ సోడియం బోరేట్, ఇది కూడా సాల్బుల్ వాటర్ ఇన్ HCl also soluble in water. So this reaction take place at room temperature at it's take time 4 to 5 hours. The percentage of yield of this product 97%. Generally in bromination reaction, especially in bromination reactions or halogenation reactions, in benzene, engine at ortho position take place. Ortho position of the electron donating group. So here we have the two groups, one is the cyanide group, another one the OH group. Cyanide is the electron withdrawing group. According to mesomeric effect, cyanide is the electron withdrawing group. So that's we minus Me అంటాం మనం, negative mesomeric effect group. At the same time OH is the electron donating group. Donating withdrawing, which mean, so the electron pair of electron donating to the ring mean it is a benzene ring. So if the any substitution pair of electrons are donating to the ring, so that is the donating group. If the withdrawing group means, so we can discharge the benzene ring charge, so that is the withdrawing groups. So halogenation reactions are electrophilic substitution reactions. Electrophilic substitution reaction mean electrophile, generally what are the charge on electrophile? Electrophile పైన ఏ charge ఉంటుందండి? పాజిటివ్ charge. So it is always at easy going to the electron rich places.
ఎక్కడైతే ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ ఉంటుందో ఇన్ రింగ్లో అక్కడికి వెళ్తానికి అది ఇష్టపడుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియన్సీ. ఎలక్ట్రోఫైల్ మీన్ సో ఇట్ అట్రాక్ట్ ద electrons. So that's why here the OH group is electron donating group and cyanide group is the electron withdrawing group. If you bromine plus ion, bromanium ion going to cyanide adjacent carbon, so what is happening? The cyanide already withdraw the electrons from the carbon, so that's why there is no electrons is found. So when the bromanium ion coming to OH group ortho position, so it is electron rich because of the OH group electron donating to the ortho position of the benzene. So that's why the bromine substitution on the ortho position of the OH group, ortho position of the OH group, so not at the ortho position of the cyanide group. So this is happening. So generally the mono substituted benzene we have the three positions. So this is a benzene mono substitution. If you take X like X తీసుకున్నారనుకోండి, ఇది ఆర్థో అండ్ మెటా పారా పొజిషన్స్. సో ఇయర్ ద ఓహెచ్కి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ఆర్థో పొజిషన్స్, బోత్ సైడ్స్ బ్రోమిన్ ఎడిషన్ అవుతుంది. సింపుల్ రియాక్షనే. ఇంకా నెక్స్ట్ డీల్-సాల్ట్ రియాక్షన్. This deal-salt reaction especially not first one. For example, we are preparing cyclohexane. So the cyclohexane is we are using 1,3 butadiene and plus ethene to prepare the cyclohexane. The total compounds are hydrocarbons. There is no polar groups are there. So that's why the total reactants does not dissolve in water or soluble in water. So that's why we are using this special type of reactants. From first start with malic anhydride. So the malic anhydride, so this is the malic acid, and malic anhydride hydrolysis to form malic anhydride. So if the dehydration of malic anhydride, so lose of water molecule to form the malic anhydride. So it is a very simple reaction. So in this especially malic anhydride, so we have some polar groups, COOH group and COOH group. In this COOH group, COOH and COOH, so generally COOH is split into COO minus plus H plus rubber. So this is happening when the polar groups are there in this malic anhydride, malic acid. So that's why this is easily soluble in water. The next one coming to furan. Furan is another reactant. Furan is another reactant. This is the malic acid. We have the two fumaric acid also there and malic acid, but we are using this is a cis compound and the fumaric acid is the trans one. Sorry, okay, అది అవసరం లేదు మనకి ఇక్కడ. ఓకే, కమింగ్ టు furan and malic acid to form the adduct product. సో ఇది కూడా చాలా సింపుల్ రియాక్షన్. మీకు ఏమంటారు, అది జస్ట్ కలపడమే లైన్స్, మనం ఏం చేసేది లేదు కదా. లైన్స్ని కలపడమేనండి, ఏం చేసేది లేదు అక్కడ. చూడండి, furan and this is the malic acid. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాల్సిందంటే ఆల్ ద 5 బాండ్స్ బ్రేక్ చేయండి. ఇక్కడ ఉంది 5 బాండ్, ఒక 5 బాండ్, 2 5 బాండ్స్ ఉన్నాయి ఫ్యూరాన్కి, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద మ్యాలిక్ యాసిడ్కి ఓన్లీ 1 5 బాండ్ ఉంది. ఎవ్రీ 5 బాండ్ వీ హ్యావ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయండి. ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి. హియర్ ఆల్సో సేమ్. సో ఆఫ్టర్ దట్ these two electrons free radicals connection with, and the remaining 2 electrons is there in the end of the furan. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చిన బాండ్ అదేనండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ రెండు కలిపాము మనం సింపుల్గా. చూడండి, ఏం లేదు ఇక్కడ, చాలా సింపుల్.
ఇక్కడ ఒక పై బాండ్, ఇక్కడ ఒక పై బాండ్ బ్రేక్ చేసాం అనుకోండి, మనకు ఇక్కడ ఫ్రీ రాడికల్స్ వచ్చాయనుకోండి. లైక్ ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాం, ఈ పై బాండ్ని ఇక్కడికి కనెక్షన్ ఇచ్చాం, ఈ పై బాండ్ని ఇక్కడికి ఇచ్చాం, ఈ రిమైనింగ్ 2 పై ఎలక్ట్రాన్స్ని 2 బాండ్ ఫార్మేషన్ జరిగింది, అంతే కదా. ఇక్కడ వచ్చింది షోల్డర్లో ఈ బాండ్స్ వచ్చాయి, ఇదంతా కాదు. సో ఇది దగ్గరగా రాసేసరికి మాలిక్యూల్ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ మాలిక్యూల్. సో దీనికోసం మీరు పెద్ద కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, సింపుల్గా రాయొచ్చు. ఓకే, ఇవి 3 ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయండి మనకు. చాలా సింపుల్, నో వెనికల్ కండెన్సేషన్, బ్రోమినేషన్ రియాక్షన్ అండ్ డీల్ సాల్డర్ రియాక్షన్. మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే, ఎస్పెషల్లీ దిస్ రియాక్టెంట్స్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. రియాక్టెంట్స్ని మాత్రమే ఇవే ఉండాలి, యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే బికాజ్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ కండిషన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ కానీ ఇక్కడ వచ్చేసి వాటర్ యాజ్ ఏ సాల్వెంట్గా ఉపయోగించి చేసే రియాక్షన్స్లో, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాటర్లో సాల్బుల్ కావాలి రియాక్టెంట్స్, కాబట్టి మనం ఈ పోలార్ గ్రూప్స్ ఉన్న రియాక్టెంట్స్ మాత్రమే వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ రియాక్షన్స్. అండ్ నో వెనికల్ రియాక్షన్, బ్రోమినేషన్, డీల్ సాల్డర్. ఇది సింపుల్, ఈ 3 గుర్తుంచుకుంటే మీకు ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్లో వచ్చేస్తుంది. ఇదొకటి. కమింగ్ టు ఇంకా రియాక్షన్స్ ఇన్ అయానిక్ లిక్విడ్స్. సో అయానిక్ లిక్విడ్స్ని యాజ్ ఏ సాల్వెంట్గా యూజ్ చేస్తూ వీ కెన్ ప్రిపేర్ సమ్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఆర్ ద అయానిక్ లిక్విడ్స్? అయానిక్ లిక్విడ్స్ అంటే ఏంటి, వాటిని చూద్దాం. ఎందుకు అయానిక్ లిక్విడ్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ దిస్ గ్రెయిన్ సింథసిస్? బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ వాషబుల్ కాంపౌండ్స్, వాటర్ వాషబుల్ కాంపౌండ్స్. So after the completion of reaction we can wash it easily, so it is not harmful to the environmental also, because of it is easily soluble in water. So we can separate. For example, if you have the petroleum chemical ethers, like so it is not soluble in water, so on the surface of the water, so we can find them. So that is what is happening, because it is very more pollution to the environmental. So this is not happening when we are using ionic compounds, ionic liquids. So here, so in ionic layer, so some of the in any ionic compound we have cation and anions are present in the ionic compounds. So these are the some of the cations, anions. So if you take ionic compound example, simple example of ionic compound, NaCl. So NaCl is the one of the ionic compound, Na plus and Cl minus. ప్లస్ ఛార్జ్ ఉంటే అండ్ క్యాటయాన్ అంటే ఏముంటుంది, టీ ఉంటుంది కదా. సో జస్ట్ క్యాటయాన్ అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ యానయాన్ అంటే రిమైనింగ్ యానయాన్. సో ఆ విధంగా కూడా గుర్తుంచుకోవచ్చు మీరు. కాబట్టి ఎనీ అయానిక్ కాంపౌండ్ వీ హ్యావ్ క్యాటయాన్ అండ్ యానయాన్స్ ఉంటాయి. సో ఇన్ దిస్ అయానిక్ లిక్విడ్స్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఆర్గానిక్ క్యాటయాన్స్, ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ యాజ్ ఏ క్యాటయాన్గా ప్రిపేర్ చేస్తాం. బికాజ్ ఆఫ్ some of the organic compounds easily soluble in this compound also. So it is a like PTC, phase transfer catalyst లాగా యూజ్ చేస్తాం మనం. ఇవి అంటే if you take organic compound also soluble in this compound, this cations especially. So anions, so these are the anions. What are the cations are present in this ionic liquids? Most of them quaternary ammonium salts, R4N+, quaternary ammonium salts అంటారండి. R4 mean in the hydrocarbon chain, 4 అంటే we take the 4 అన్నమాట, quaternary ammonium salts అంటారు. R4 quaternary ammonium salts, like for example here these R groups are maybe same or different, like here ammonium ion like R1, R2, R3, R4, different type of hydrocarbons. And phosphonium ion, phosphonium also R1, R2, R3, R4. And sulfonium R1, R2, R3, different type of
గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఇందులో మనకు. ఇంకా ఇమడజోనియం, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద cyclic ring structures. Imidazonium and pyridinium, pyrrolidinium and clonium. So these are all the some of the cations. Ammonium quaternary salts are cations. So the anions are generally phosphates. So we are using phosphates, and some of the amino acids also we are using. Hexafluorophosphate. So here hexafluorophosphate and tetrafluoroborate, amino acids and carboxylates and bis compounds also. This is a very big structure, and alkyl sulfates and halides. So these are the anions are we are using. ఓకే, అది దీని గురించి రేపు మనం డీటెయిల్స్గా చెప్పుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. టైం అయిపోయి వచ్చింది. ఓకే.